Monsieur le Président des États-Unis, Mr. President of the United States, Madame la Première Mr. Dame, Biden, Dr. Jill Biden, First Lady, Dr. Jill Mesdames et Biden, Messieurs, en vos grades et qualités, ladies and gentlemen, Messieurs les combattants du débarquement, chers vétérans, combatants and Mesdames et veterans, Messieurs, ladies, gentlemen, ces humbles tombes blanches these humble white tombs qui sont juste là, à that are portée de main derrière vous, just behind you sont un des lieux les plus are émouvants one de of the France. most moving places in the whole of On y France. sent vibrer l'histoire, You can hear history l'héroïsme des morts, vibrate et here, celui des the vivants. heroism of the dead On y lit la and grandeur of d'un those who are peuple still alive. You can prêt à mourir see the greatness of a country sur un that was sol qui ready n'est pas to le sien, die on earth that was pour not une cause qui est la theirs, sienne. for a cause that was, Il est however, un theirs. sanctuaire où se transmet comme This un is flambeau a la mémoire sanctuary inlassable where du jour J. the eternal memory of D-Day is transmitted onwards, Et le lien séculaire, because this is the entre nos deux age-old connection nos deux between républiques our nations that se is renouvelle et renewed s'affirme. here, between our two republics, de a sang link that versé is pour la strengthened, liberté. a link to defend Ce lieu freedom. comme cette cérémonie disent notre dette These places, just like this ceremony, express our debt to those who have fallen, who fell, and to those who survived, aujourd'hui à nos côtés. and who are here with us at our À l'été sides. 1944, In the summer of 1944, you were barely 20, if not less old. You had families, you had friends, girlfriends, sometimes a wife or children. You had dreams, you had projects, you had a future stretching out in front of you. And you left all of that behind. You crossed the ocean and landed on the coastline of France 8 decades before vous now. avez tout quitté et pris tous les risques. You left everything behind and risked everything for our independence, for our freedom. Cela, nous n'oublions pas. This is something we have not forgotten. Thank you. Vous êtes venu ici et vous avez rejoint notre guerre pour y faire You basculer left your country and l'histoire. came here Oui. to join our war and change Vous êtes history. venu ici, You came here, Mr. Hilbert Margol, Mr. Hilbert Margol. débarqué à Marseille en You janvier came to Marseille 1945. in January 1945. You Jusqu'à ce jour went dramatique où avec through votre Europe frère from jumeau, Provence Howard, to Poland with your avez comrades. découvert les You charniers de discovered the killing fields of Vous êtes Dachau. venu ici, You came here, Mr. John Mr. Wardle, John Waddle. fantassin auquel votre courage a valu une You were blessure. an infantryman who was wounded in battle in Germany. Vous êtes venu ici, You came here, Mr. Robert Mr. Pettigo, Robert Pettigo, pour combattre avec votre escadrille to de fight Saint-Laurent. with your à St. l'Allemagne. Laurent squadron against Vous êtes venu Germany. ici, You came Monsieur here, Calvin Mr. China, Calvin China, qui avait participé à l'opération and you took Dragoon part depuis le in the sud de la Dragoon France operation et passé les derniers in the mois de south of guerre à France and réparer spent the nos last hôpitaux, nos months voies ferrées, repairing nos routes. our roads, our Vous hospitals, êtes venu our ici, railways. You came here, Monsieur Edward Mr. Berthold, Edward Berthold, devenu avec vos 35 missions de combat and led 35 combat missions against the scourge of Nazism, whom you bombarded ceaselessly, just like Edwin Cottrell, to whom I'd like to spare a thought today, and who should have been with us today as well. Vous êtes venu ici, You came to us here, Monsieur Dominique Mr. Cretelli, Dominic Tritelli, pour libérer le continent in order où to vous êtes né. free the continent that you had been born in. Mr. Bill Cassata, And you, Mr. Bill Kazassa, avec cette force d'âme exceptionnelle qui vous a permis de with tenir this strength of heart that was so 171 jours de combat exceptional continu that it allowed face you à to l'ennemi. survive over 100 days of combat against the enemy. Mr. Victor You Channing, came here, Mr. Victor Channing. You came here débarqué to en us, juillet sur la plage d'Utah landing Beach at pour Utah libérer la Beach in Normandie, July to free Normandy, Angers, and then the city of Reims. Angers and Reims. Vous êtes venu You ici, came here Mr. to Raymond us, Glansberg, Mr. Raymond Glansberg, vous
l'enfant du Bronx, a child born in the Bronx. You fought along the Moselle River and the Vosges. And you, Mr. Richard Stewart, pour faire passer nos messages à travers les frontières de you la France, passed la Belgique, messages from l'Allemagne. France to Belgium to Germany Vous êtes venu ici. to our Mr. John continent. Kenyon, Mr. John Kenyon, you came qui here avait to us vécu too. la Normandie, la You libération de Paris, survived and lived le through Maroc, Normandy, the liberation of évacuant nos Paris, blessés, Morocco, transportant evacuating nos our hommes wounded et and notre matériel. moving our men and Vous êtes our venus ici. equipment. You came here Le monde libre avait to besoin us. de chacun The de free vous. world needed each and every avez one of répondu you, présent. and you answered Comme that vos frères call d'armes. as your brothers in arms did Encore too. vivants, comme vos frères d'armes, alors tombés. You are alive, Here whereas you came they are To dead. join your efforts with our own soldiers and to make France a free nation. And you are back here today, at home, if I may say. Rangers, lead the way. Telle fut l'exclamation de Norman Cotta sous le feu de la mitraille à ses Under hommes sous la pluie the d'obus. fire of the Vous êtes machine venus guns ici. in the Norman Alors coast, vous you voilà came à here jamais to chez fight. vous, And sur le so you sol will de always France. be home Et nous here n'oublions pas. on French soil, and we will not forget you. Hommes de la great generation, To you, men de of nous the great enseigner à notre generation, tour à être grands, you taught à us lutter pour la paix to et be la great, liberté du monde. to fight for the freedom of the world and for À nos côtés, peace. vous avez fait cette At guerre. our sides, you fought this war, Alors pour vous qui and we êtes won là, it et pour vos together. camarades qui ne And le so, sont plus, for you et who dont are vous with us portez la today, and mémoire for en your ce comrades jour, who are no longer with us and whom pour you votre bravoure, keep in your memories service de notre today, liberté. for your bravery in the service of our J'ai l'honneur freedom, de vous I remettre have the honor les of insignes de bestowing chevalier upon you de the la Légion d'honneur. insignia of Chevalier of the Légion d'honneur. Thank you.